honorable ñu ñëw tuuti parce que li nga wax ni Jammeh ku ko mun a rëcca si façon yooyu noonu dafa mel ni da nga dee play Damiya bi in a very nice way. Well, you have to know the motives. And Jammeh gis nañ ne daf laa xëcca nga jegeñ ko mu push la wee destroy la. ñoo toroxal la. te ba pare doo jëriñ dara ci ok honorable ñu ñëw si affaire yi youth yi balaa ñoo ñëw si beneen side bi sa diggante Gambian youth yi the love they have for you lan moo ko waral. Well, I believe I think the youths are convinced that I don't deceive them. They start relationship with anybody. Bul they deceive. Ngay wax ne dafa weex te yow óor na la pen ne li nga wax benn dégg. You shouldn't deceive anybody parce que nit liñ loo xam ne duñ ko dee realize mooy certain things soo ko waxee or def ko da nga foog ne it will not be discovered waaye bay rek 1 hour later rek dañ xam ne li nga nit yi nañ door di xam ne li nga wax ni du benn dégg li nga def nii amul àndul ci yoon. So why should you put yourself in such a situation? I'm in fact, not only with the youth, but generally in my dealings with people, I'm very frank. Luna Kuchiman, I don't tell you that. Do my muna deceive? In fact, I'm not when you're a politician, because Luna sometimes but it shouldn't be that way. Because politicians don't want to honest. Honesty is the bedrock of any political activity because is the undertaking the work of honest people. Politics is all about honesty and integrity. So for Ahmad, then certainly you are into something else. And you call yourself a politician, but you are not a politician. You war nga am jikko, war nga nekk ku jub, war nga nekk koo xam ne doo nax nit. Di leen wax ju rëy should not happen. Loo xam ne is pragmatic. You say that. Well, loo xam ne idealizing things yoo xam ne yow sa bopp xam na ne lii they are not attainable, and they are not attainable. Not qualifying. They really take advantage, maybe sometimes, of the credulity of the young people. The Lensar and Rek. It's not correct. And I think because I don't deceive, I don't act in acts of deception, I think that's why I use like me. And I relate to them, of course, as a father. I relate to them as a father. So, I'm not saying well, I think it's translating this, that, so nila waradona. If you don't treat them well, so they, really, you wouldn't have anybody come nila dona. Moo la war a doona mooy dëgg. Honorable ñu dellu tuuti si wàllum politique bi tuuti. Honorable am na sa vidéo boo xam ne génnoon na ñu gis ne honorable buñ arrêté noonu sa gars yi moo nekk ñoo solo yan na ko yàlla yéen buñ doon génnoon noonu noo doo waxee just like koo xam ne gaynde moo ko duga at that day lan nga fiiloon boo doon génn. Well, at that day, what my feeling was that maybe I should end up just how Solo ended up. Because the man living in this young, vibrant gentleman, ko xamne amul dara ci xolam gannaaw Gambia. Koo xam ne lépp lu baax dégg nga boo xam ne nit war na koo indil sa réew loolu la indi réewam bi nga jos ne yaa am doole jël ko yóbbu ko ticcat ko ba mu dee and te dafa dee not for his own personal cause no dafa dee because of Gambia. So imagine look mom at that age if he could die man ma am a granddaughter boo xam ne mu ngi university lu war lan laa war a ragal ci dee lan laay bugg a génn
am naa doom yi nga xam ne ñoom ñoo wàcce nañ school. What should I be wanting to? What should I be protective of? Solo mi nga xam ne doomam mi fa am na laas doomam bi dégg nga kooku foog naa kooku mu ngi doon nampal. kooku naka baayoo nekkut baay because baayam dafa génn di ut dara pour boppam di ko utal famille am. waaye dafa ko doon utal pour réew mi yëpp including ñi nga xam ne daa in power. because li mu doon espouse for good electoral laws, good laws governing the administration of this country ba pare nit yi mandu ci seen liggéeykaay ñoom suy nekk opposition the same thing dañoo benefit from. Of course. kooku suñ ko def dama la lool su fekkee kenn baruta génn man dinaa génn and I had prepared my people the previous day Friday suma executive dama leen oo ñoom yëpp because try nañ pour am inspector general of police pour ñu wax ñu fan la solo nekk mënuñ ko am ñu conclude ma ne leen nag nañ leen nag ëllëg nag dégg nga dinañ dem out demand solos whether he's dead or alive lu ñu fa fakk nag ñu xam ne loolu la ñu yàlla maybe one or two people àndutoon nag ñun waaye nag these sort of things you don't expect ne ñëpp na d'accord ak yow especially loo xam ne the consequences mun naa ñaaw and I said okay we will go out am na ñu doon jéem a dissuade that very day ñoo li fi ne déedéet lii bugg la ma ne la decide naa ne dama dem I'll go because dama ne suma géej whether I go out on demonstration or not I'll be arrested so I better go out suma demul doon sax I know I'll be arrested so man I better go out and ma waxoon ne like that let me take the last first shot I believe in that because the student wing the student xale school yi biñ génne woon leen ne opposition ñoo leen lifin ñoo leen push into the streets te jamono buy ne opposition UDP lañ doon wax noonu so su fekkee believe nañ ne UDP moo push xale yoo ci into the street then you shoot leen so su UDP génnee dañ leen shoot as I concluded that and ba doon génne loolu ma jabar yi de suma aw bi de bi on leen ajam sax take charge of the party suma taw bu jigéen bi ma ne ko doomi diw ñu ngi ko téye doomam bum jooy ne yaayam nokki fii bum jooy ne su fi saa nekkee lii ak lii la am everything you people you must make sure that we provide for them te nga wax sa papa yi daal suma brother si nekk wax leen ne this particular person doomam ak famille am buñ fu ñàkk dara ñu ngee dem ñu mën come back but jox naa leen lifin so I mean, we had to go out and it was necessary for us to do so if we didn't dinañ doon betray solo li ma wax ma ne solo sànni ak ijam dee pour Gambia ñu toog ne dañ ragal dee duñ génn déedéet loolu nag loolu su ma defee loolu bor or nañ solo ak ñi nga xam ne téye nañ leen dee wuñ waaye dañ leen toccoo leen loolu dafa mel ni ñoom dañ leen or lu tax ñu war a def loolu. Honorable ma ñëw fii tuuti ñëpp xam nañ ne Honorable Darboe foo dem nit foog mu bugg la fa si police yi sax am na ñu la bëgg si soldat yi am na ñu la bëgg everywhere yow buñ la jàppee noonu foofu naka la comme treatment bi from others privately. Well, really, in the prisons, the prison warders, they were most polite to me. They're really, very polite to me. Then there some people who are overzealous. I'm not one in fact, only one officer who must behave to me in a way that I didn't like, and I blasted him off. Don't go blast off. When you think because can so you must come here and behave like this, and it cannot happen.
We are prisoners yoo xam ne àddina bi yëpp seen xelang fii. So you people should be very careful. Man dooma treat like I'm not a common criminal. am réew mi soxla réew mi moo ma fi si. He was the only one. He's a very senior officer, of course. Why since then, su ma gisee def dee nëbbu. Yes, but otherwise, others, I mean, they are most of them were very polite. Very polite to us. Let's talk about this again. Sorry for that. Bari naka daaw nga xalaat ne président bi nu mel seen lekka bi yow ñu la téye mooy government ndax óolu woon nga pour lekka seen lekka yi sax. Well, it was the only thing I had to. And of course, dama dee lifi ma ne xëj na I could be president. Waaye dama ne look, even if that happened, ni ma xamee suma family, I will not be buried without a postmortem being carried on me. Yeah. So if I died of poisoning, it will be known. Wow. So I didn't really mind a lot. Twice, Yeah, yeah. because but in any case, I had no choice. Madam, you- Mother on remand, I was having food from home. And in fact, Father's Day, you name a cake, on it Father's Day. One of the prison officers told me, it's my birthday, Yeah. So in the remand week, I had everything that I was having from home, except the difference was that the sleeping condition. That was all. Other than that, food, I was having my regular food from home, my regular visit from home, regular change of clothing from home. It was after the conviction, for 3 months I didn't see any member of my family, and I had to live on the prison food, and of course as a convict, you are expected to live on prison food. And one of the things you can live in a mind, the inmates, ñoo dee lifin, ñoo dee tooga, and quite a number of them are UDP. I know. supporters. So loo xam ne normal law, they wouldn't get into it, and yeah. Okay, balaa maa ñëw si second part bi rek dinaa la bàyyi nga xëy na nga am small water bëgguma jël too much your time. Toppalen ñu waawa ak babu kuyaate masa jali waawaare toppalen ko ci YouTube bi ak TikTok bi ndax li muy wax njëriñ la ñeel askan wi. Honorable bi nga déggee ne Jammeh daanu na lan nga feel that day. Well, suma rongoñ came out, just like that suddenly, and it was out of happiness, but also mahalat the fallen victims, the fallen heroes, mahalat len near the day moo xam ne looñ lañ doon They were fighting for ñëw na waaye ñoo fekkewuñ ko, and I wish really they saw that day, kañi ba kañi nga xam ne am na doomam bi xamut kanay suma papa, because he was abducted in October of 2006. More Rambo, they were the ones who were taken together, and Rambo got lucky when you discover from Neka, why mom Kanyiba, the judge Wamune, no man can disappear from the surface of that like that. So mom disappeared, and I think of him. I think of Solo Sandin. I think of Sidi Asanya. The first administrative secretary of the party. Khale soldat den tie barambi ni nankuti damako. And that didn't make him retreat. Sajo Kunjansane, the
first of all group yoo xam ne dañ leen yóbbu NIA torture leen lim leen neexee ñu bàyyi leen Sadio Kunjang mënut a recover from the effect of that torture horrendous treatment that torture so ma xalaat leen ne they should have been here and so really loolu tax suma rongoñ génn and that day we announced the result ma ne suma gars ma ne leen wel ku ko mun nañ dellu njugal ci suñ borom nañ leen ñaari fan gërëm ko li mu ñu defal ñun Gambien si am na a lot of the great number of the UDP foofu nga xam ne ñu ngi ci président others nga xam ne dégg nañ ko nañ waaw di delloo cant ci suñ borom ok bi saaj bi moom xaw na dugga torop waaye honorable beneen question bi bu mu bugga la ci moo nekk honorable génn na gis nañ ne comme nu ngi ko dee waxee rek current président bi suma papa gis nañ ne doomam bi moo nekk foofu noonu waaye as time goes on ñu gis honorable mu nekkatut ak current président bi Gambian yi lu ñoo laajte ndax Darboe moom si boppam moom moo bugguta liggéey or there is something li nga xam ne comme ñun xamuñ ko well su fekkoon ne bugguma liggéey dama doon resign waaw bugga liggéeyal suma réew mi loolu tax resign uma waaye nag ku la jox place pour nga liggéey moo su ne bugta liggéey ak yow loolu amuloo ci benn pexe loolu fa nga bàyyi so ate place boobu ma bàyyi nag first ma def mooy address National Assembly members yi UDP ne leen néegi député boobu nekku leen fa pour UDP de dangeen fa nekk pour Gambia so bu fa kenn yóbbu ay UDP agenda bi dafa war a nekk on the national agenda that is what I told them and looloo tax ñuy support bill si xam nga when the majority they could have blocked a lot of time why defuñ ko because dañ ne look you cannot think here as NPP ak UDP some people might think that but that would be wrong because after all you are all in that assembly for a common purpose and that purpose is to pass good legislations for this country and that purpose is to be a proper check and balance to the executive. That's our oversight responsibilities. You do it without any political consideration. It should all be for the benefit of the country. Because once you started thinking on the basis of your party representation, so your judgment is clouded. Domina Jel Ben judgment is really advancing the cause of the Gambian people. It may be one that you think will advance in the cause of your party. But even that, people will use it against you. But you are not a better representative because what you are doing is advancing your party instead of advancing the Gambian people. So you do not deserve to be in that parliament. Honorable, xam nga yow any Gambian buy wax something against you I think that dañ toogutaa yow li ma foog ne dégg nga xam nga sometimes sa political affiliation yenn yi dafa tax dégg bi doo ko mun nga xam that's the fact waaye doo ko bugg a wax because da nga foog ne lii su ma ko waxee dégg nga dafa promote diw sangam foo ma wax lii pour ma gis ne diw sangam is pulled down. Right, but this has been my own living. Billahi, wallahi. Man, in fact, so most UDP people, we said I buy Koku, Adama Doma, like no, but can what Adama Luja.
Yeah, Bamba Mas am naa ko waaye moom tamit the same thing la dee wax. yeah, that's what they say. But you have to be realistic. For xam ne nga war nga punch for a political point, mën nga koo def. Why really? That does not mean that because Boklo Dew Party, because mom he's president, you are in the position, lum def. Don't call it. Of course, I'm not certain things you am not call def. Suma sign on the date. We don't do it this way. For reason, especially certain things, Madia's television, Madia Nahari, the Madia Nahari, not because I am UDP and he's NPP. The Madia Nahari because my mom Gambians like. The truth is that swing the Kandori, then you there hold back. Buba. The swing certain behaviors are then man, the course, and more definitely, and you hurts me. Bug McCann, while Lo Hamne is belittling my head of state, the Gambia, my head of state. As man, as a Gambia, I want to say something, but you foreigner, I don't want to say anything about it. So there are certain sensitive, oh my God, no, Liwarta. Because I don't want not only people from across the border who understand both Fulam, Mandinka, all of Lakabofilaka, Deganenko. And the president, Nakala president behavior in this way. Not Jotai, the one, Jangha, so waxe Jangha ne may na la jëkkër ko nga mëna tiital waaye ko xam ne am na 90 years ko xam nga wax jooju is not Lady. well, no, it's not nice. It's not especially in the front of the camera for president so wax even waxtaan na nga wax dafa nga dafa inspire nit yi. Oh no, they're definitely present one in there, especially xale yi. Oh yes, waaye nag du nga defee di ko léebaatu nga ba xam ne di ko léebaatu c'est-à-dire yëfi jaatoo jël nañ ko ñu trivialize ko but it's the way he said it. And then he picked up from somebody ku ko wax loolu bul nekk kaan waaye na nga nekk jaatoo so moom defi na but so di ko def nga trivialize ko ba amaatu benn solo. I don't like those things. Suma sañoon he wouldn't be saying those things. And I say that not because and I don't repeat them because UDP and NPP no. Gambian la, he's the head of state of the Gambia. I may not have congratulated him, but the fact is that he is the head of state of the Gambia. And to that extent, I want Sulifide, especially naked bitim réew ñu gis ko ne kii head of state la. buñ they want to insinuate things there, oh no, we didn't expect this to happen for a head of state to do or for a head of state to say. It all comes to matters of protocols and so forth. But then you don't want me in the job. I leave the job. Xëy na round of that pour ne ñi nga xam ne day ne maa tax bañ amul bañ jox ñu leen place war nañoo xam ne man ma dee joxe place su ma doon joxe place ba place ma amoon du ma ko doon bàyyi naa fa doon nekk. mooy dëgg honorable beneen question buñ bugg a ñëw moo nekk balaa ñoo ñëw si sport bi tuuti dinaa dugg si sport bi because gis naa la nga sol Gambia jersey bi te dégg na di leneen waaye balaa ñoo ñëw si sport bi tuuti rek ñu gis ni ñu nekk diaspora dañ dee wax musiba dina xew Gambia head of state bi du wax waaye su honorable Ousainou Darboe génnee tey mu wax dara rek mu tontu ko. lu tax loolu. Well again hina moom di moo gisee man suma wax yi I directed at making sure that government can be failed. Maybe that is it. Yeah, maybe which is a wrong thing te ñu wax moo gën dañu ñàkk a wax parce que ñun suñu waxee dañ dee wone fault
te ku am xel suñ la wonee ne di nga def ni da nga juum da nga ko war a seet ndax di kii liñ wax dëgg la ndax du benn dëgg su fekkee gis nga ne danga ci war liñ wax dëgg la nga make sure ne next time defaatuloo ko te looloo tax ma ne fa kaddu président su waxee waxam dafa fort trop so su koo xam ne kenn faalul kenn xamul ko su kooku waxee dara indi NPP dañ ne kii kal la naw nonsense ba la waaye su président su waxee dégg nga dañoo ne lii de position nguur gi la wax parce que he's not just talking as NPP leader but he also talking as president of the Gambia parce que su ñoo wax dañoo ne president of the Gambia Adama Barrow di ak gi la wax so looloo tax dégg nga waxam yi su ko wax su waree pour wax daf ko war a seet so that lifin bi spokesperson bi du ñëw di nekk di jagar di defaraat dégg nga ñu balaa moo wax ñu gis ne lu moo wax naan wax loo xam ne it will raise no controversies but saa boo waxee rek raise controversies te su raise controversies ci la ñoo tontu ci lañ ko wax te ay na dafa gis ne lii de is directed at Gisma government field xëy na musiba yooyu things yoo xam ne I don't think anybody would use it on a political platform because dafa nekk yoo xam ne réew mi yëpp la affect for instance of course man back west syndrome bi man pour wax ci léegi dama léegi because it has been a national catastrophe so that we can say national catastrophe and we can hold government to account for that but there are other things yoo xam ne there are terrible things yoo xam ne xew nañu warta happen moom so yooyu dañ cee wax te dinañ continuer ci wax so parce que suñu defut loolu when we are failing our duties as a party that is supposed to hold government to account responsibly, not in an irresponsible way. Okay, thank you for that Honorable. Beneen question bi moo nekk Honorable ñun dañ dee gis président bi suy wax su nit yi baree muy wax di doo dinaam bi ne man maa rey gaynde bi yéen mi nga xam ne you people went to prison for just pour ngeen gis ne rek injustice bi mu jeex Gambia ñeneen ñi ñàkk nañ si seen bakkan loo leen dee fiil soo leen déggee façon yooyu noonu. non man su waxee loolu président mu ngi lébaatu and ma dee lifin mooy ne this sort of terrible and insulting why not side comments him they produce loolu nag loolu dafa dee nekk sama concern because so saa mu waxee loolu nga gis ñu ko tontu of course te liñ ko teg kilifa nag su waxee dara soo ko tontu nag dangay def ne wee boo xam ne dafay Babu Kuyate. Follow him up where YouTube, TikTok. I see them coming. Uja gonna show them signs. Oh Lord, I see them coming. Uja gonna show them signs. Yes, I wanna tell them that God is real. I wanna tell them that Jah is real. Follow him up and subscribe to his channels, YouTube and then TikTok. doo waaye ne danga yaa ngi fen te tontu yenn loolu la dee xamal loolu la dee nuroo moom boppam xam na ne wax jooju waxi caakaan la moom xam na ne ñaan su fekkee gaynde su fekkee moo rendi gaynde ñoo ñëwtee gaynde bi takka gémmiñ bi ñu jox ko paaka ne rendi ko moom xam na loolu parce que moom Musa wax ne moom dafa doon tëddoon ci kaw lalam wax na ko ne meeting dafa nekk kaw lalam te muy ne la ñu ko ñu ne ko naka président moo ko wax de moom moo ko wax moo wax ne suma baay OUSAINOU DARBOE fi mu nekk nekkul ne dafa nekk pour soxlaam la kémi seen fu nekk nekkul sax jox la Gambien si la ñooñu
ñoo ma ebal pour ma ñëw ci yéen pour ngeen sànnil ma carte su ma mbubbi baay Oussainou Darboe loolu laa sol waaw moo ko wax de te bi mu ko doon wax maa ngi nekkoon kaso de nekkut woon maa ngi toog booram de damay ko déyal amul kenn ku ko déyal loolu moo ko wax ba waaye su toogee léegi ne man maa rendi gaynde bi ñu ne ko baax na foog la wax honorable tamit da nga ko jàngal politique bi léegi bem si am yaakaar bu baax loolu moo tax waaw xam nga nag waaye dëgg nag politique nag gannaaw a few orders waaye ku jiite parti mel ni NPP GDC doy soo limee daal xëy na doo juum duma juum ci lim bi waaye bu ñu foog ne dañ leen a soufflé ñëpp dañoo yaakaar a tabe ñu sos parti yaakaar ne dina mun a ilif réew mi yaakaar ne nit yi nañ leen jox mandat pour ilif réew mi waaw loolu am na parti yoo xam ne loolu lañ am waaye am na parti yoo xam ne ñoom seen yaakaar mooy ne kii parti A dina nangu ma tafu ci moom waaw loolu nag boobu itam yaakaar boobu waaye certainly NPP Adama Barrow nag su amee yaakaar war naa am yaakaar boobu parce que looloo tax ñu am sos NPP ok honorable beneen bi boobu am naa foog ma laajte moo nekk gis nañ Gambia léegi reyante bi bari na spécially su ñëwee si youth si ak jigéen yi honorable lii mu nekkal loo xam ne as a Gambian is a concern to everybody lii soo ko déggee lu mu la lay daf maa jox sleepless night daf maa jox das personal security personal security is very much at risk xam nga yenn yi dañ dee confuse two levels of security the security of the state and the security of individuals yenn yi dañ ko dee mistake I think reasonably the state is well secured I think so well as a lay observer I don't know the intelligence officers whatever but then the individuals so insecurity is really at risk. There's absolutely no doubt about that. I mean, that Friday, Madigi, Halepo, Kapo, need walk into her workplace, stabbed her multiple times to death, all because Jacob got robbed in broad daylight. It's really, a great warning. And it should be a great concern to our security apparatus in the country. I don't put much blame on the security apparatus because Louis Sohla to carry out their work, that have not been sufficiently provided for. Barka Demba, yes, yesterday, Wednesday morning, early morning, I went to the airport 4:30. I went to the airport to meet somebody. While my own living, I passed through Manjai. I saw the police patrolling. I thought that was good. Manya Bebor Westfield as another vehicle. Okay, those are very open places. Why not? You need to keep them so that Sibir Dipakunda, Sibir Talending, those nooks and corners. Finger Hamne, four criminals, four in the harbors and bubble. You control those areas. And suspects, so they live in it, give them all the due process of the law. Those not no suspect longer treated anyhow. No, so if an experienced intelligence security officer, you interrogate them between 30 and 1 hour, you will know that key need kubahla and kubonla, so that you don't have to detain him any further.
I think swing policy, one in a job, more facilities in terms of materials, in fact, in terms of vehicles, put up these patrols, put these patrols around. I'm not sure whether they should go out with live bullets, because I'm not sure, because we do not know whether those ones they might be tracking, whether they are armed and same empty, you can use live bullets. Otherwise, I don't recommend let them have rubber bullet to effectively disable the people if there's need even to use the rubber bullets. Even though there's no need to use that, but certainly we need none to be properly equipped. Not only here, but even in the provincial areas, they need it because there are police stations. I'm on motor. Police, I'm on motor. honorable beneen question bi duma ñëwee fii duma laajte loolu parce que duma wàjji nag waaye ñoom they did everything for me depuis bu ma nekkee xale xam nga ndax danga dee dégg affaire yi ji nag spécially ji nag ñu ngi nekk dëkk boo xam ne man depuis bu ma nekkee xale foofu laa nekk waaye su ñëwee si wàllum développement even ndox bu set sax mun nañ ko am ndax UDP su jëlee réew mi xalaat na pour dimbale ji nag. Of course. Jinak, there are 2 areas in Gambia. Yoo xam ne day naka ci sama xol lool. Ñaanija in CRR and Jinak in Nyomi. Yeah. A third place, of course, is Fas Njaga Choi because of some historical reasons. But certainly, if you form a government, there'll be certain things that we'll do for Fas Njaga Choi, which will, I think, will be reflective of the history of UDP in the struggle. Why Jinak is a trouble area for me. Mangi meet Akwa Jinak when I was VP. One of their young men. Mr. Dabo, yow Nawek, then they pay water bill. In that way, you buy water from Nawek because then they pay bill. When I'm a mantam, then they jendando. Yeah. When I was my difference at your man, the man fair pour transport man doh me is go for my neck. That really got into me. The whole day, man say ma wako sama jabar. Man ne ko waji nak nañ ñew. Ci waxtaan bak ñoom, one of their young men lii la ma wax ne ñun ndox mi ñoo naan fii dañ koo fee so dañoo jënd ndox mi moom itam def dee dem di jënd ndox outside of Jinak. Yeah. Waaye apart from that def fay fee pour transport ndox mu ci këram. It's a sad thing. Why? I listened to them and I invited the relevant ministries, water resources, work infrastructure, agriculture, because of salinity. Yeah. Agricultural production is very limited. Yeah. Tourism is it's an attractive area for tourism. Very well, So I invited them to put before them the problem of Jinak. Then let us address it. And we are thinking whether it should run pipe water from Bara to Jinak, or would it be from Bankam? Bankam. To Jinak. What we do, of course, accessibility time, because erosion be tam how to stop all that. Yes, and really. I don't know because I was vice president or not. So my colleagues invited, they were all upbeat about it. So then we'll do something about that. Why?
when I left office, I think that's Yeah, where Fofula M. that's where it dropped. But then I think still, there are 1 or 2 ministers. Then they are in government, they are serving. We are part of that meeting. Some of them who were ministers are no longer part of the are not part of the government. But then it's a government concern, so it doesn't matter whether Hussein Daw was vice president or not. What matters is this is something that was thinking in the thinking of government that it should continue. And I think the people of Jinak really deserve attention. And I can tell you, if you come in, it's my Narcos considered as my personal project. Considered as my personal project. We don't want to see people there as if they are not Gambians. Knowing what other Gambians are enjoying, your money can enjoy. It's not that the problems are insurmountable. No, it's not. Its location because it's an island, because an island, so that makes it impossible to do anything there. No, it's not impossible to do so. It's not impossible to to give them living it's not impossible. Even if it's going to cost you a few million, that should happen. We spend few millions on some things that are probably less important. You want the people to live healthy life. You want the people to really get involved in agricultural activities. So you can carry out desalination projects. You can carry them out for them. Yeah. Gis nañ tamit sax benn xale ki nga xam ne mu ngi foofu te ngeen taxawaloon ko Karamo. He's doing wonderful job for not only Jina but Lowo Ñomi. Mu ngi bring them together because mu ngi create ay sport boo xam ne dafa isi guy together. So lii tamit mu nekk loo xam ne moo taxoon ma laajte la sa diggante youth si parce que Karamo youth la tamit te mu ngi def lu baax a baax foofu. Honorable